the land of the rising sun, Japan. Today, we would like to introduce the hometown of Mills Ice, Asakusa, known as a famous tourist spot of Japan. A place where the past meet present. We would like to take you to a journey to this magical town. Senzoku Dori. This locally beloved shopping street, located north of Sensoji Temple in Asakusa, often hosts festivals. It is a recommended place to experience the traditional atmosphere of Japan. Encountering Japanese-like scenery seen in anime would surely create wonderful memories. So, welcome to Asakusa. ミルスペックアイズのジャンボです。ボスケです。よろしくお願いします。なんと登録者数が777人になりましたね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。それで今日は、実は我々のチャンネルを見てくださってるお客様の中には、外国人の方がね多いということなので、そういった方に向けて我々のホームタウンである浅草周辺の、お祭りだったりとか、いろんなところっていうのを見てもらえるような動画をお送りしようと思っております。Please enjoy our show and thanks for supporting. These are called demise and are shops that operate only during the festival. They are nostalgic tradition in Japan. This is yakisoba, fried noodles. Yakisoba is a representative food of summer festivals. すみません、一つください。こんにちは。はい、500円です。はい、300円のお返し。はい。はい、どうも。パチンコどうぞ。あ、パチンコ。パチンコ。これどうなるんですか。あ、そういうことか。なるほど。一番行くと5本もらえるんだ。やべ。はい。ああ、1本だ。うん、いただきます。じゃあこれにする。はい。ありがとうございます。よいしょ。すげえ懐かしいこういうの。ありがとうございます。So this is a apricot candy and it's called anzame, and it's covered with starch syrup, and it's very traditional Japanese way of eating this. It's very sweet and soury and it's refreshing. じゃあ食べてみよう。すごい懐かしい味がするよ。甘い。こんな味だっけ？甘酸っぱいの。甘じょっぱい。美味しいです。夏の味。Festival offers exclusive foods and experiences. いい商品はそのまま狙っても跳ね返ってくるだけなので、大当たり狙ってください。はい。で、後ろに最後までそのまま取ったら受け取ります。了解です。じゃあやってみよう。やってみましょう。なかなか硬い。Let's see if his skill from playing airsoft will work out. いきますよ。どこ行った？大当たりに当たって跳ね返った。あ、そういうことね。
外す。大当たり1点狙い。今10歩狙った。いらっしゃい。おお、倒れた。奥に落とさなきゃダメなんだな。あ、そういうこと。そう You have to totally drop the item from the shelf to get it. ラストです。ラスト。ラスト。お、取れた。取れた。すごい、すごい、まさかの。ありがとうございます。俺専用。おー、取れた。お姉さんがちょっと協力してくれたから奥に置いてくれてありがとうございました。ありがとうございます。すいません。持ってきます。This day was Ofuji-san's Uekiichi, a plant market. This festival, with a history of over 400 years, features various bonsai trees and potted plants. Japan experiences extremely hot and humid weather during this season. It is important to be cautious of heat stroke. We discovered a completely new style bonsai shop. Check out these amazing bonsai trees. Guess what? They even sell shirts. Getting a bonsai here might be a great idea. Don't you think so? The Sumida River is a 23.5-kilometer long river famous for its firework festival. In the background, you can see the Tokyo Skytree and the iconic Poop Building. Let's head south along the Sumida River. This is Kokugikan, the sacred home of sumo, the traditional sport of Japan. If you're lucky, you might even get to meet a sumo wrestler who represents Japan's strongest force. When you come to this area, you should try chankonabe. It's a nutritious hot pot that sumo wrestlers eat to build their bodies. Don't be disappointed if you can't meet a sumo wrestler. When you return to Asakusa, there is a cafe where you can meet legendary samurai. Having traveled back in time, he brews coffee following the samurai's etiquette in order to return to his master. 参ります。あー、クリーミー。美味しそう。うわ、これはしかもいい香りなの、すごく。苦いです。しっかり苦い。あのね、苦いんだけど、前回別の番組の時に飲んだコーヒーの時より苦味がスパーンと消える感じがして。ああ、そうなんだ。残らないんだ。残らない。だから俺この間は飲んだらうわーってなっちゃったんですよ。なんだけど今日は確かに。視聴者の方は大丈夫ですから、もう全然違うっていうのが分かる。全然違う。反応が違う。あとちょっと今さ、ほら上がぴったりぴったりだからちょっと混ぜが足らないからちょっとちゃんと混ぜてるんだけど。でも飲めてるね。あ、今ね、私混ぜました。混ぜが足らなかった。美味しい。お、美味しい、出た。これ初めてっすよ。苦くなくなる。いくよ。なんで？どうだ。苦くない。マジで？美
美味しいです。マジで俺ちょっと味見していい？ちょっと飲んで。はい。ありがたいですいや美味しいよ。あ、本当だ、美味しい。そうこれ言ってた通りですね。これもう調和が取れるんです。はい。豆乳とコーヒーが1個になってる。ちゃんと一つ。そうなの I can't drink coffee because I find it bitter, but this time I was able to drink it. I was so happy about it. And actually, the taste was really good. This coffee is called Pure Coffee. Jumbo really liked the flavor and the taste. But me, it was too bitter for me. A famous tourist spot, Sensoji Temple. I highly recommend visiting here, especially after 8:30 p.m. at night. You can enjoy the enchanting atmosphere and revel in the tranquility with fewer people around. Since you're here, how about trying your luck with an omikuji? To draw an omikuji, first place a 100 yen coin into the slot on the table. Next, give the silver omikuji cylinder a good shake, and then take out just one stick. Read the number written on the stick. If it's crowded and difficult to find the space to examine the stick, it's a good idea to take photo of the number and then return the stick to the cylinder first. The numbers are written in Japanese kanji, so if you don't read Japanese, photo will help you. Open the drawer with the same number written on the stick and take out one piece of paper. That will reveal your fortune. Don't worry if you flip it back. There is English. You see over here, this is bad fortune. Yeah, nobody wants to take home any bad luck, right? So, let's leave the bad luck here. Fold the paper like this. And let's go and tie it up. If the paper you drew is a daikichi, which means good luck, you can take it home with you. In this video, we introduced Asakusa, one of the bases of Milstech Eyes, to commemorate our 777th subscriber. If you would like to see more introductions of Japan like this, please hit the like button. We are also considering showcasing more of Asakusa and other locations in the future. Once again, thank you for your continued support. Let's continue to enjoy the world from the unique perspective of Milstech Eyes.